Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre en direct pour notre point de presse quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juillet. Nous avons quelques courtes annonces à vous faire aujourd'hui. Je commence par appeler Johannes qui sera en liaison avec nous par vidéo, qui a une annonce à vous faire dans le domaine des vaccins. Johannes. Go ahead, Johannes, we hear you. Okay, there seems to be a problem with Johannes' connection, so I will make the announcement myself. So today we have good news concerning the development of a vaccine against the coronavirus. The European Investment Bank concluded a loan agreement over 75 million euro with CureVac, which is backed by the Commission in the framework of the Infectious Disease Finance Facility under Horizon 2020. The agreement was signed in an online event this morning in presence of Commissioner Maria Gabriel, EIB Vice President Ambroise Fayol, and the CureVac management. The loan will support the company's ongoing development of vaccines, including its vaccine candidate against coronavirus based on messenger RNA technology. CureVac has received permission to start clinical trials for its vaccine candidate a few weeks ago. The loan to CureVac follows the EIB's support of BioNTech, another vaccine developer, also working with messenger RNA in June. We have more information for you available in a press release, and hopefully Johannes will be able to connect in order to answer any questions you might have on this issue. I now call Peter for an announcement on the dialogue between Kosovo and Serbia. Thank you, and the good news continues. We've been promising on various occasions that we will come back to you with the announcement of the resumption of the dialogue, so the moment has come, and I can confirm that this Sunday, the 12th of July, the Prime Minister of Kosovo, Abdullah Hoti, and President of Serbia, Aleksandar Vučić, will come to Brussels for the high-level meeting of the EU-facilitated dialogue. This will be the first meeting in the framework of the dialogue since November 2018. It will be hosted by the High Representative Josep Borrell and facilitated by the EU Special Representative for Pristina-Belgrade dialogue and other Western Balkan regional issues, Miroslav Lajčák. This meeting will resume the discussions and the work on reaching a comprehensive and legally binding agreement on normalization of relations between Serbia and Kosovo, dealing with all outstanding issues. And this dialogue meeting will take place following the virtual summit on Friday, the 10th of July, hosted by President Macron and Chancellor Merkel. Merci, Peter. Enfin, c'est avec tristesse que nous avons appris ce matin la mort du compositeur italien Ennio Morricone. Avec son style inimitable et ses mélodies iconiques, il a hissé la bande originale du film au rang de chef-d'œuvre. Il nous laisse un trésor de quelques 500 partitions qui feront connaître son talent aux générations futures. Ayant travaillé avec les plus grands réalisateurs, tels que Brian De Palma, John Huston et bien sûr Sergio Leone, il s'est pourtant toujours refusé à l'exil en terre hollywoodienne, préférant vivre et s'éteindre en Europe, à Rome, sa ville qu'il aimait tant. Nous avons donc aujourd'hui une pensée émue pour ce grand artiste européen. Ceci clôture nos annonces pour aujourd'hui et nous sommes prêts à passer à vos questions. Je passe la parole dans un premier temps à Franziska Broich. Franziska. Press speak, Franziska. Can you hear me?
Yes, we I think can. now you can hear me. Yes. Okay. I have one question again on the EU Special Envoy for Freedom of Belief and Religion. Maybe you saw that more than 100 deputies from the Bundestag, several MEPs from the European People's Party, and several representatives of different religious criticized the decision of the European Commission not to have one anymore. I just wanted to know if the Commission President is still of the opinion that there should be no special envoy for the freedom of religion outside the EU, and if it's still valid that the Vice President Shinas and the special envoy for human rights should take over this task. Let me first pass the floor to Christian on this issue. Christian. Hello, Franziska. I don't have anything particularly new to say on this. Maybe just to clarify that what I said last time is that the Commission, the von der Leyen Commission, has a series of actors in charge of religious freedom. And I mentioned indeed the EU Special Representative for Human Rights, and I mentioned also that Vice President Skinas is in charge of leading the Commission's dialogue with churches and religious associations or communities, and with philosophical and non-confessional organizations. We also have appointed a series of coordinators, such as the European Coordinator on Combating Anti-Semitism. So clearly this issue is an important issue to us, and is something that we're very well aware of, and we're also aware of the press reports. So, to my knowledge, there was no decision specifically that you're referring to, but I just gave you the picture as it stands now. Thank you, Christian. Indeed, I think that Christian has described to you the situation as it is. We are obviously aware of the development which you have mentioned, but at this stage, we have no further comment to make on this specific issue. If it were the case, we would, of course, come back to you immediately on this. Now, let me move to Mas, who hopefully today will be able to connect. Mas, c'est à toi. Appuie sur Speak. Le micro n'est toujours pas sur la bonne source. Je suis désolé, Mas, il faudra peut-être que tu te déplaces ici au Berlaymont avec ton équipement si nous n'arrivons pas à résoudre le problème, si c'est un équipement portable ou une tablette ou quelque chose comme ça. Donc, je passe à Alain Franco. Alain. Alain, appuie sur Speak. Mais tu connais la procédure. Est-ce que tu m'entends? Oui, voilà, on t'entend. Voilà. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. J'ai une petite question de service pour Peter et ensuite deux pour toi. Alors je ne sais pas, est-ce que je lance tout ou d'abord Peter peut-être? Par thème, si tu veux bien, D'accord. la question que tu veux, mais sur un thème particulier. Alors, la question pour Peter est très simple, c'est il y a un horaire pour la conférence de presse de Borrell à Ankara qui est sur le site à 19h30. Or, d'après ce que j'ai compris de notre correspondante à Ankara, en fait, ce serait 17h, heure donc bruxelloise. Donc, est-ce que tu peux nous dire si la conférence de presse est bien à 19h30, si elle est enregistrée ou en live? Enfin, c'est pas très clair. Et puis après, je reviens vers toi, Eric. Puisque Peter sera ici, si tu permets, Alain, on prendra d'autres questions dans le domaine affaires extérieures et on reviendra sur d'autres sujets par la suite, mais je prends note que tu veux revenir. Peter. Merci pour la question. Nous avons sorti l'information en détail sur Daily News, sur l'agenda
aux représentants. Donc la conférence de presse est planifiée pour 15 heures et ce sera transmis aussi sur EBS. Donc c'est assez regarder le EBS et vous allez voyez regarder la conférence de presse. Nous allons aussi sortir le transcript des presse remarques aux représentants. Merci Peter. Puisque Peter est au podium, y a-t-il d'autres questions dans le domaine des relations extérieures? Gardez votre main levée que si c'est une question relations extérieures. So keep your hand raised only if it's an external affairs related issue. All right, let's move then to Camille. Camille, la source du micro ne semble pas être la bonne. Il faut sélectionner le bon micro. Voilà, c'est bon, visiblement. Vas-y. Bon, oui, merci. vous m'entendez? Absolument. Ah, bonjour, donc Camille Cerise G100, Agence Europe. J'avais une question sur Serbie-Kosovo. Du coup, je voulais savoir qui représenterait l'UE vendredi au sommet franco-allemand UE, d'après ce que dit l'Élysée. Et je voulais aussi savoir comment vous voyez la séquence, la coordination entre ce sommet avec la France et l'Allemagne, puis le dialogue avec l'UE. Merci. Merci pour les délégations des partis de Kosovo et la Serbie sur le sommet virtuel vendredi. Il faut demander les organisateurs qui est la France. Et la deuxième part des questions sera, est-ce que tu peux répéter s'il vous plaît? Oui, est-ce que tu pourrais répéter, Camille, Oui. ta deuxième question? Ok. Oui, alors déjà la première, c'était qui au niveau de l'Union européenne, parce que l'Élysée dit que c'est un sommet France, Allemagne, Union européenne et les pays Serbie-Kosovo. Donc au niveau de l'UE, qui représentera l'UE? Et la deuxième question, c'est comment vous voyez la séquence entre cette réunion de vendredi et la réunion de dimanche? Comment vous voyez Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est chacun de son côté fait sa réunion? Comment ça va se passer précisément? Merci. D'accord, merci. Donc l'Union européenne sera représentée le vendredi par un représentant José Borrell. Et la conséquence est très logique parce que toutes les choses que nous faisons comme l'Union européenne et comme les pays membres, c'est fait avec un but, avec un objectif commun. Et c'est le relancement du dialogue. Donc, ce n'est pas par hasard que nous continuons avec le dialogue, la partie de dialogue formel entre Pristina et Belgrade le dimanche, après la rencontre virtuelle entre les représentants de Kosovo, de Serbie, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne. Donc, ce sont événements complémentaires et comme on dit en anglais, it's feeding into each other. Donc, c'est une partie d'un processus pour démontrer le soutien européen pour ce processus qui est facilité, qui est avancé par l'Union européenne et les représentants. Merci. Alors, nous continuons sur la thématique affaires extérieures. Momchil. Momchil. Hello? Yes. My question, as always, is related to Russia. Just before today's briefing started, a Russian journalist was sentenced. Thanks to God, I mean Mrs. Svetlana Prokopieva, the famous journalist from the city of Pskov. Thanks to God, she was sentenced only to pay a fine of 500,000 Russian rubles and not to 6 years of labor camp as the prosecutor demanded. So has the European Commission comment about this sentence, which was considered by a lot of people as a political persecution? Peter.
Thank you, Momchil. Indeed, as you said, the verdict was pronounced only a short while ago, so we would take some moment to study it. But we were saying all along, we were, of course, observing this trial and this case, and we were saying that it's not acceptable that the journalists are being prosecuted for their work, and that whatever there is, the authorities have to ensure that the freedom of media can be applied, can be enjoyed by especially by the journalists who are doing their job. So we were, I think, quite verbal and quite audible in this, stressing that it is very important, and it's also in line with Russia's international obligations, that the journalists can do their work without any hindrance, without any risks, because freedom of media is one of the fundamental freedoms guaranteed internationally. And with a detailed reaction about the verdict as such, we will come up a bit later. Merci. Nous passons maintenant à Anna. On y était presque, Anna. Voilà. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Eric. Merci pour me donner la possibilité. J'ai la question à Peter concernant les droits de l'homme en Turquie. Et maintenant, je vais continuer en anglais parce que there are many believers who are concerned with the wish of President Erdogan to transfer the Museum Saint Sophie into a mosque. And there are 300 million believers, Orthodox believers in the world, who consider that their rights would be violated if they would be banned from the entrance to this emblematic building. So in this regard, I would like to ask you, what is the position of the European Commission concerning the human rights of these believers? Thank you, Anna. I believe that we have already last week said that we understand that the judgment by the State Council is still pending. We are not going to comment on the views of particular personalities of Turkey. Nevertheless, it is clear that we understand that Hagia Sophia is a World Heritage Site of UNESCO, that this is important, and that the issue must be seen from that perspective. Hagia Sophia is a symbol of tolerance and dialogue, and we should not use these events in order to stoke any type of disagreement between religions. At this stage, this is what we can say on the issue. Okay, let's try one last time with Mas. Mais nous semblons toujours avoir le même problème. Mas, je suis désolé que nous n'arrivions pas à faire en sorte que tu te connectes en salle de presse. Nous allons vraiment essayer de redoubler d'efforts pour résoudre cette question avec toi de manière bilatérale. Je passe la parole à Alain. Je reviens vers toi alors. Thanks, Peter. HDZ. Alain, on n'a pas entendu. Alain, je suis désolé, mais tu as commencé à parler avant que ton micro. Oui. Tu as commencé à parler avant que ton micro ne soit actif. Vas-y. Rewind. J'ai deux questions concernant la désormais donc fameuse vidéo de soutien au HDZ. Je voudrais savoir si 24 heures après diffusion de cette vidéo, si la présidente de la commission a des regrets d'y avoir participé. Première question. Deuxièmement, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu dans le détail, autant que faire se peut, le making-of de cette vidéo, qui a été chargé de la faire, comment ça s'est passé, qui est un petit peu à l'origine de tout ça, pourquoi Madame von der Leyen a décidé d'y participer et sur quel conseil? Merci. Merci Alain.
faire un making-of d'une vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans mes attributions, mais ce que je peux te dire, c'est que à la demande du cabinet du Premier ministre croate vendredi matin, la présidente a effectivement enregistré une très courte séquence dans le contexte de la campagne législative croate. Cette séquence, en fait, elle a été enregistrée en marge de toute une série d'autres messages vidéo que la présidente était en train d'enregistrer ce vendredi matin, puisque, comme tu le sais, en cette période de confinement, très souvent, sa participation à des conférences ou à des événements extérieurs se fait de manière virtuelle. Et donc, ces enregistrements se faisaient dans les studios de la Commission. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a enregistré cette très brève séquence et que ça a été envoyé à ses contacts en Croatie. Cette vidéo, évidemment, n'aurait pas dû avoir un fond représentant le Berlaymont, mais simplement, lorsque la vidéo a été tournée, ils ont utilisé le même fond que celui qui était utilisé pour les séquences précédentes, et cela est resté tel quel. Et ensuite, lors de la phase de post-production à Zagreb, le titre de la présidente a été rajouté, ce qui évidemment n'était pas prévu. Donc la présidente a été informée de ces erreurs, et ce qu'elle souhaite, c'est exprimer très clairement ses instructions à son équipe que toute séquence qu'elle pourrait enregistrer de nature politique doit absolument respecter, bien entendu, les articles du Code de conduite des commissaires, et elle va s'assurer que des procédures appropriées soient en place pour éviter à l'avenir ce genre d'erreurs non intentionnelles. Voilà pour la question du making-of. En ce qui concerne sa vision de l'événement ex post, ce qui est clair, c'est que la présidente pense que c'est une bonne chose pour la démocratie européenne que les membres du collège puissent avoir une vie politique active. Donc, il faut que ce genre de choses puisse se faire, mais évidemment, il faut que cela se fasse dans de bonnes conditions. Voilà ce que je peux répondre à tes questions aujourd'hui sur ce sujet. Juste donc, si j'ai bien compris, il n'y aurait pas eu donc ni de background Berlaymont, ni le titre de la présidente. Elle considère qu'elle est tout à fait dans son rôle et dans un espace qu'elle peut occuper, donc de prendre une position politique, puisque c'en est une, de soutien à un parti et pas à un autre, dans un pays d'un État membre. C'est ça ? Elle a enregistré une très brève séquence dans le cadre d'une campagne électorale, et elle pense que ceci est effectivement quelque chose qui doit pouvoir se faire. James, over to you. Yes. Over to you. Hello, Eric. Let me just turn my translation off so that I can hear you. Two very quick questions. Will you apologize for the election video, and who paid for the time it took and the filming? And as we're talking about the Berlaymont, of course, everyone knows that the Commission President lives in the Berlaymont. I was wondering if you had any update. We've been long promised some information about whether she would still be being paid housing allowance while living in the European Commission headquarters. I seem to remember being told we would be the first to know, but I don't know if I've missed something, but I haven't heard anything about it since last year. So many thanks. Okay.
Thank you. On your various questions, the President recorded this short soundbite, indeed, in the Commission studios. As I said, it simply happened to be at the end of a long sequence of other videos. It was an extremely short sequence, which was recorded in a couple of seconds, and post-production was done in Zagreb, so there was literally no cost to take into consideration, or extremely minor costs. And on your question related to her housing alliance, I must confess that time has passed. A major crisis has hit the European Union and indeed the world. Therefore, I do not remember precisely whether we answered this question in the press room or not. But in any case, we will come back to you on this. But I can confirm to you that the appropriate decisions were taken to ensure that her allowances are perfectly in line with her situation in terms of occupying the Berlaymont also as her private living quarters. David, over to you. Thanks very much, Eric. Just to follow up on James's point, I think no one would suggest that the amount of euros expended is really the issue, whether it was €1 or 50 euro cents or more, but whether in fact it's an issue of propriety of the use of Commission facilities and resources for the production of political material. So I wonder if you could address specifically that point. Is it just, in your view, that the backdrop should have been changed, or should this not have been videoed in the studios of the Berlaymont? But also, moving away from the question of housing allowance, we know that the president does live, in fact, in the Berlaymont, and we've had a couple of instances where you've had to say that certain things are happening in a private capacity, whether that's the use of communications consultants, or in this case, that she's appearing in a private capacity for a political statement. And I wonder how you would advise European citizens to draw a line between the personal and the official when the president, in fact, lives and works in the very same space, when no matter what she does, she is, in fact, the president wherever she goes. But maybe if you could start just on the resource question. Thank you. I believe, David, that I answered a specific question related to what was the cost of having recorded this. So that's why I went into this. As I said, I think that the president has made it extremely clear to her team that we need to ensure that procedures are put in place in order to ensure that if ever she is to record a video sequence which is of a political nature, this is done complying perfectly with the rules of the Code of Conduct. So she was made aware of this mistake and has made sure that we will be in a different position if ever this opportunity or this such an event were to arise again in the future. As to the difference between her official and her private actions related to her occupying the Berlaymont indeed as her private quarters, or rather a small room in the Berlaymont as her private quarters, I think it's very clear that the president works in the Berlaymont, and that whenever she is using the premises of the Berlaymont in an official capacity, then obviously it is in the institutional context of her responsibilities that these actions have to be seen. And she takes great care to ensure that when she is occupying this space as a private person, what happens in these quarters is indeed only of a private nature. Now, let me just remind you that in the context of this crisis, basically the Commission President and indeed her teams have been working flat out
often 7 days a week, often an extremely long number of hours, and therefore it's rather the opposite. It's the public encroaching on the private, but that is, of course, a different matter. Let me move now to Susanna. Hello, Susanna Fresh, Expresso. So a quick follow-up. In this case, do you consider there was a breach of the code of conduct, namely the Article 9.3? Because we see some EU law professors arguing that this was the case, that there was a breach. And if you read this Article number 9.3, you also see that it specifically says that you cannot use the European Commission materials, whatever is the price or whatever. And I also would like to ask you if you have received so far any complaint against the EU Commission President for interfering in national parliamentary elections in Croatia. Thank you. Thank you. If you can turn off your mic. Or we'll turn it off. Yeah, thank you very much. In relation to your first question, what I can say is that the president was informed that a certain number of mistakes were made in the context of the production of this video, and therefore that we need to ensure that the procedures which are followed next time, if there is a next time, allow us to avoid this unintentional mistake. As to whether we have received complaints, I think it is already public knowledge, at least I have seen it on Twitter, that there has been one request which has been made for this matter to be investigated. I suppose we continue on the same subject, and I turn to David. Susanna, you have a follow-up. Yeah, when you mention mistake, do you mean breach? When I say mistake, I say and I mean mistake. David. Oui, merci Eric et bonjour David Carretta, Radio Radicale. Toujours sur le même sujet. Qui a fait l'erreur? La commission ou le cabinet du Premier ministre croate? Deuxième question, est-ce qu'il y a un précédent d'un président de la commission qui a fait campagne électorale dans un autre pays? Moi, je rappelle Santerre qui avait démissionné, a fait campagne pour les européennes. Il était candidat, mais c'était un autre cas. Et donc, pour le président, pas les commissaires, est-ce qu'il y a des précédents? Troisième question, dans la vidéo, il y avait que des leaders de partis, même si certains étaient aussi chefs d'État. Sont aussi chefs d'État. Un exemple, Angela Merkel n'était pas là, c'était la leader de la CDU à parler. Est-ce que la présidente se considère comme leader d'un parti politique? Merci. Merci. Pour répondre à ta dernière question en premier, la présidente est, et tout le monde le sait, membre du PPE. Et c'est à ce titre qu'elle peut exprimer des opinions politiques, mais elle est aussi évidemment présidente de la Commission européenne. En ce qui concerne des précédents, je n'ai pas ici de liste de cas potentiels d'intervention de cette nature ayant eu lieu dans le passé. Et en ce qui concerne qui aurait fait une erreur, ce qui est clair, c'est que la présidente a été informée que cette vidéo a été tournée en gardant l'arrière-plan qui avait été utilisé pour les autres vidéos qui représentaient
le Berlaymont et que ceci est certainement une erreur. Une autre erreur qui a été commise est le fait que le titre de la présidente a été rajouté à Zagreb lors de la post-production. Donc voilà, il y a eu différentes erreurs commises par différents intervenants dans ce processus. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions sur ce sujet, mais donc ne gardez votre main levée que si c'est là-dessus. Si oui, je passe à Oliver Grimm, parce que James, you've already had a question. I don't know if you intend to intervene again, but I will take those who have not had the floor yet. Oliver, good morning. Good afternoon, actually. Hi, Eric. Does everyone hear me? Yes, now we can hear you. Go ahead. Yes, so. Fantastic. Yeah, a couple of follow-up questions. I sent them to you by email, but I'm going to make both of our lives easier in asking them now so you don't have to answer in writing. First of all, did the Commission ever have any sort of information or memo or update by the legal service about the actual meaning of the code of conduct, what it means for her behavior, for her public appearances as a Commission President, of the do's and don'ts? And did she consult with the legal service before she did this video here? And then secondly, did she actually, does she intend to campaign for other EP politicians? And I'm thinking particularly about the Polish presidential elections and the second round where Rafał Trzaskowski, the EPP candidate, actually might have a shot at winning, or does she intend not to vote there? And then does she think this video was in line with the solemn undertaking she gave before the European Court of Justice in January, where, quote, she swore to refrain from any action incompatible with my duties or the performance of my tasks? And more general, I mean, you said she's a politician, and she's a politician. Of course, she's allowed to have political opinions. But do you think it's a good idea she actually campaigns for politicians of her own party? Thank you. Thank you for your questions, Oliver. On the point of was there a detailed memo from the legal service related to the code of conduct? The honest answer is I do not know. This is something that I would have to check. But the code of conduct obviously stands in its own right. I think your second question was related to whether she would be campaigning for others, and the clear answer to that is that these are things which obviously are dealt with strictly on a case-to-case basis. I understand that you asked whether it is a good idea that she campaigns for political parties. What my opinion on this, I think that it is for the president, and this relates also to the question that you asked just before, it is for the president to assess on a case-by-case basis whether it is appropriate and desirable or not. And I'm afraid that I will ask you to repeat your fourth question because I did not have time to note them all down. Oliver, which one did I miss? Sorry. Hi, hello, do you hear me now? And sorry to all the colleagues listening online, but the channels seem to be somehow playing against us. No, the final question was, there was also the solemn undertaking at the European Court of Justice in Luxembourg, where she swore that she and all the other members of the Commission, by the way, also Vice President Šuica, who is also in the video, where she swore that she would not do anything basically that would put doubt on her impartiality as a Commission President. Thank you. Look, for the President, it is, as I said before, very important that the rules are respected. It is only a series of technical mistakes that led to the final version of the video
in which she was meant to be speaking in a personal capacity, not being sufficiently, not being clear. Let's be clear about that. And therefore, she believes that she has obviously respected in her intentions all of her commitments. Lionel. Bonjour, vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, alors ma question, c'était par rapport à ce que tu as dit au début à la réponse d'Alain. Tu disais que la commissaire, enfin la présidente en tout cas. D'ailleurs, je trouve qu'on oublie un peu souvent qu'il y a aussi Dubravka Switcha dans la vidéo, hein, qui est aussi vice-présidente de la commission, parenthèse fermée. Ce que je voulais savoir, c'était, tu as dit dans la réponse à Alain que la présidente de la commission souhaitait que les membres de la commission participent aussi activement, tout dans le respect du code de conduite, etc. Donc j'ai un peu de mal à comprendre où se situe la limite. Et ma deuxième chose, c'est est-ce que finalement cette histoire-là ne révèle pas aussi la nature un peu hybride de la commission? Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faudrait vraiment réfléchir? Parce qu'on sait très bien qu'Ursula von der Leyen est du PPE, comme d'autres sont du PSE, etc. Donc voilà, je voudrais savoir est-ce qu'il y a une réflexion qui pourrait être menée aussi dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple, etc., sur la nature de la commission, etc. Sa nature politique, évidemment. Merci. Merci Lionel. Je pense que bon, c'est une question de nature très générale que tu poses là, et qui est parfaitement légitime. Je pense que c'est bien parce qu'il est clairement reconnu que les commissaires sont aussi des femmes et des hommes politiques, qu'il y a un code de conduite qui fixe de la manière la plus adéquate possible au vu des circonstances, quelles sont les règles de comportement, les procédures à suivre afin de pouvoir, d'une part, exercer son mandat de membre du collège et de l'autre, continuer à être actif dans la vie politique. Bien entendu, c'est peut-être parfois une question de nuance et d'appréciation. Il est clair que il revient à chacun d'essayer de respecter ce code de conduite de la meilleure manière possible à chaque occasion qui se présente. En ce qui concerne les discussions qui auront lieu dans le cadre sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, je te rappelle que il est très important pour nous ici à la Commission européenne que ces débats tiennent compte au premier chef des questions qui sont soulevées par les citoyens sur les priorités de l'Union européenne, les politiques qu'elle mène, et si c'est ce qu'ils désirent, aussi des mécanismes institutionnels. Voilà, James, I come back to you. Yes, hello. Thanks again. Again, I'm sorry, I'm going to have to switch my channel so I can hear your response. Very quick question, Eric, and thanks again for the follow-up. Why don't you just say sorry? Errors were made, but she's the president. The buck stops with her, so just apologize. I have said what I had to say on behalf of the president. The president was informed. Could we turn off the mic? Yeah, thanks. The president was informed that a series of mistakes were made, and she is absolutely intent on ensuring that the proper procedures are put in place so that such mistakes do not happen again in the future. But why not just say, I'm sorry, but mistakes were made? I mean, it's just sort of a basic, normal thing to do when mistakes are made, especially when mistakes are made, even if it is a small proportion using public money. I believe I have answered your question. It's just a question. Yeah, sorry, no, don't cut him off. Sorry, no, I mean, it's just a question, you know, everyone always says, oh, you know, and the Commission's always said, we're worried about, you know, seeing out of touch, you know, we're human, we're not faceless bureaucrats. Well, come on, show some humility. I think that what I've said is that there are mistakes which were made, and that the important thing is to focus on making sure that such mistakes are not repeated.
Okay. Well, last thing. Mistakes were made, but you're not sorry. Mistakes were made, and we will make sure that the situation improves in the future. Okay, I don't know if this is still on the same issue, but Mose, we come to you. Please only keep your hand raised if it is on this for the moment. Thank you, Eric. No, it's not the same issue. Okay, then hold on, please. Lionel, tu as de nouveau la parole. Oui, j'avais oublié de rappuyer sur ce pic. Non, c'était par rapport à ce comité d'éthique, puisque le code de conduite, on sait, bon, il y a une erreur en tout cas. Est-ce que le comité d'éthique va être saisi, sachant que je crois qu'il ne peut être saisi que par la présidente de la commission sur cette affaire, par exemple, puisque ça concerne, encore une fois, ça concerne la présidente, mais aussi la vice-présidente Switcha. Voilà, est-ce que ce comité d'éthique va être saisi? Je pense que j'ai dit clairement que la présidente, une fois qu'elle a été informée des erreurs qui ont été faites, a donné instruction pour qu'on s'assure que des procédures soient mises en place pour que ce genre d'événements, ce genre d'erreurs ne se reproduisent plus. Voilà. Alors, j'avais noté deux questions, une de la part d'Odile sur un autre sujet et ensuite Mose. So Odile, nous commençons avec toi. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Vous m'entendez correctement? Ça va? Oui, je te suggère, si tu peux, de régler ta caméra pour que nous te voyions. Ah bon? Nous voyons, Ouais. voilà. Ah voilà. Ouais. Ah, la technique, c'est pas trop mon truc. Hein. Bon. Il y a j'ai entendu ce matin sur France 24, mais peut-être sur d'autres médias aussi, un responsable du PAM en Afrique de l'Ouest lance un cri d'alarme sur la difficulté croissante de son organisation et sans doute d'autres qui s'occupent de la sécurité, l'insécurité alimentaire croissante et qui est encore évidemment aggravée en raison de la pandémie parce que en plus des chocs climatiques et des violents conflits du Sahel, les pertes d'emploi de la population, souvent d'ailleurs employée de façon informelle, et qui plus est, les pertes de transferts monétaires en provenance de la diaspora rendent la situation de plus en plus dramatique. Et comment pensez-vous pour répondre à ce cri d'alarme ou inviter peut-être les États membres à le faire? Merci, je pense que c'est une question pour Anna. Donc, je lui passe la parole. Oui, merci beaucoup pour la question, Odile. Comme tu sais, une partie de notre réponse globale de l'Union européenne pour y répondre au coronavirus dans nos pays partenaires, y compris très spécialement avec l'Afrique, va tenir bien sûr aussi en compte la nécessité de garantir la sécurité alimentaire et on travaille là-dessus pas justement avec des fonds de développement, mais tu sais aussi que la partie les collègues de l'aide humanitaire aussi a une partie pour aider les collectifs plus munis et ça comprend bien sûr aussi toutes les réfugiés et les personnes déplacées internes. Tu as cité les nombreux conflits aussi qu'il y a en Afrique. Donc, l'Union européenne fait son mieux pour aussi adresser à cette question, bien sûr. Merci, Anna. Je ne vois pas d'autres questions sur le sujet, donc nous passons à Joe. Hello, just swapping to the floor. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Yeah, lovely. Go ahead. So it'll probably be for Dan, unless you want to take this one on, Eric, but just on Brexit. So we have the negotiating round this week in London, which is a first since the coronavirus pandemic kind of scuppered the last attempt. Just wanted to check on, I believe it's called the Terms of Reference document. Last week was listed as a restricted round. This is now just meetings of chief negotiators.
But we don't seem to have any agenda published this week. So is it because the EU doesn't see this as a real negotiating round? And what is the difference between a restricted round and just meetings of the chief negotiators, specialised sessions? Because they seem to be the same, just without the wording at the top of the sentence. Yeah, that's basically it. Thank you. Thank you. Dan will answer those questions for you. Thanks, Eric. Hi, Joe, and thanks for your question. Indeed, last week we had a restricted round of negotiations in which Michel Barnier and David Frost took part in each of the meetings, and you would have seen the statement that we published afterwards. Now, this week, you are right in saying and referring to the addendum of the terms of reference that was agreed a couple of weeks ago. This is not a round of negotiations per se. The next round is the week of the 20th of July in London. What we have this week is a number of technical level meetings between experts in what are called specialised sessions. I think I spoke to you this morning about this. We have meetings starting tomorrow and running until Thursday. And if there's anything that we have to update people on after that, we will get back to you. Thank you, Dan. Mose, apologies, I had forgotten to give you back the floor. You have the floor now. Thank you, Eric. No problem. I would like to ask two follow-up questions to last week's Council decision on travel to EU from a list of 14 or 15 safe countries with a low incidence of new infections. And it seems that and one issue was whether returning EU citizens would have to be isolated to put in quarantine by their home countries on return. And it seems here in Belgium that it has caused some kind of confusion, according to the media, that there's no legal basis for that, or they think that this council decision doesn't allow it. So I wonder if the Commission could clarify its position, or if it has some, or coordinate member state decisions on this issue. And the other question is about statistics, because ECDC, you know, the European Control Disease Center in Stockholm, published last week new risk assessment. And according to that, I think that 8 member states plus United Kingdom, they have a relatively high 14-day incidence of new infections, higher than 10, it said, but they haven't yet published the exact figures. I wonder if you received them, because it seems to be relevant to the decision about the Council last week, which put, let's say, the limit for including countries on the list to at most 16 infections per 100,000 inhabitants. Yeah, thank you. Thank you, Mose. Thank you, Mose. On your first question, I think that what we have been saying consistently over the past days is that all the issues related to decisions on quarantine are member state decisions, and they are therefore your questions need to be addressed to the Belgian authorities, not to the European Commission on this. On the question of statistics and ECDC, I don't know if we have an answer or not on that. Vivian, let's see, and if not, we will come back to you bilaterally. Thanks so much. Good afternoon, Mose. Well, the ECDC published last week its latest risk assessment regarding the situation in the EU, in the economic area, the UK, and the candidate countries and potential candidate countries. And the key messages from the ECDC were that while we see the decreasing trends in the disease incidence in Europe overall, there are some countries which now report a resurgence of cases or large localized outbreaks. And while the reasons for the different cases, of course, differ, we need to remain vigilant. And as a response to the situation, the ECDC identified the need to monitor, test, use non-pharmaceutical interventions, do contact tracing, and prompt identification and investigation of clusters and outbreaks to make sure that we have the tailored control and prevention measures to minimize onward spread to others in the setting and to the wider community. So these are the steps that we've
the ECDC has shared with the member states, and this is where we are for the present moment when it comes to what to do about the latest risk assessment. Thank you, Vivienne. I see no further questions for us today. So thank you for your participation and see you tomorrow.